আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমার হাতে একটা দেখতেছেন রেডমি নোট 8। তো এটা ফোনটা পানিতে পড়ে ফোনটা অফ আছে বর্তমানে। তো এটা কোম্পানিতে ওয়ারেন্টির জন্য পাঠানো হয়েছিল। তো কোম্পানি এটা খোলার পরে তারপরে ভিতরে পানি দেখে তারপর এটা ওয়ারেন্টি থেকে রিজেক্ট করছে। এটা পানিতে পড়াছে, ওয়ারেন্টিতে থাকে না। তো আমি আজকের এই ফোনটা আমি খুলবো, আমি দেখব ভিতরে আসলে কি সমস্যা। তো আশা করি আমার সাথেই থাকুন, আমি ফোনটাকে খুলতেছি। আমি ফোনটা খোলার সময় এটাকে আমি হিট দিয়ে নেব। এটাকে গরম হিট দিতে হইবে, কারণ এটা নিচে ঘাম লাগানো। আমি ক্যামেরাটা ডিসকানেক্ট করে নিলাম। ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে নিই।
টিস্যু পেপার। আমার এদিকে এটা ফিট করা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ট্রাই করব যে আসলে এটা অন হয় কিনা। তো এটা দেখতেছেন, এটা অন হয়ে গেছে। আমি তোরা অপেক্ষা করব, দেখব আসলে পুরোপুরি অন হয় কিনা।